matiko ya misava ya kombela ku rhula eMiddle East kambe nhlayo ya lava lovaka yo ya yi tlakuka. Khoto yi furheke xiboho eka nandzu wa vuhosi bya ka Zulu. Kasi ka mitlangu vativi va ri swi lava lama tlangele mantshwa eka Springboks ku va va hlula Ngilandi. Minhlangano leyi seketelaka Palestina va hehla Amerika hi ku pfurhetela nyimpi ya Israel na Hamas eMiddle East. Minhlangano leyi yi kombise ku vilela ehandle ka tihofisi ta vuyimeri bya mfumo wa Amerika edorobeni ra Durban. Kwalomu ka magidi nharhu wa vanhu se va dlawile nyimpini ya Israel na Hamas. Nhlayo leyi yi katsa 500 lava ku dlawaka loko swihahampfhuka swa nyimpi swa Israel swi hlasela xibedhlele eGaza vusiku bya tolo. Hi mpfhuka ka siku ra khombo n'hweti leyi ku tlula 1,300 wa vanhu va dlawile Israel va ri yisele hi ku hlasela eGaza leswi nga koxa ku tlula 1,300 wa vutomi bya vanhu. Pfhumba ra vanhu lava lwisanaka na ku tshikeleriwa va ri Amerika na yan'wana matiko ya le vupela-dyambu va seketela ku dlawa ka vanhu lava pfumalaka nandzu. We have no confidence in America. We have no confidence in Britain and the Western world, not all of them. And all we are saying, the truth-loving people, the people of justice in this world, the people who value human rights in the world, the people of the BRIC countries, and the people of the South, we say we will never give up. And will stand up against this tyrant. The reason America and Britain is supporting Israel because they themselves are colonizers. They themselves came and stole the land all over the world. Loko swa ha ri tano, hi nkarhi wa nhlengeletano leyi yi khomeriwe eDurban, varhangeri va bodo ya majuda eKwaZulu-Natal va hehla mfumo hikuva wu yima na ma-Palestinians. Va ri mfumo wu nge vulavuli hi ku rhula loko hi le tlhelo va kombise vun'we na Palestine. Our government wore black and waved Palestinian flags, the NEC of the ANC, on Saturday when we were sitting in shul praying for the hostages. And that's why we've said we demand that President Ramaphosa and the South African government call on their friends in Hamas to release the hostages. Ne hawo va lava leswaku minhlangano hinkwayo ya mabindzu yi yima swin'we hi ku seketela vanhu va Palestine. Kasi vandla ra African National Congress ri kombise ku seketela Palestina tanihiloko nyimpi ya emahlweni eMiddle East. Tiko ra Israel ri karhi ku hlasela Palestina laha ri nga le nyimpini na nhlangano wa Hamas. ANC ri vula leswaku ra vilela swinene hi ku halaka ka ngati ya mapalestina lava nga hava nandzu. 500 wa vanhu va ha ku dlawa loko swihahampfhuka swa nyimpi swa Israel swi hlasela xibedhlele xa le Gaza ePalestina vusiku bya tolo. Matsanankulu wa vandla fikile Mbalula u vile na nhlengeletano ya mahungu endzhaku ka nhlengeletano ya vurhangeri bya vandla NEC emaleni ya vhiki. Forward over to USG. ANC a va tipfinyingi eka nseketelo lowu va nga na wona ehenhleni ka Palestine. We do have unconditional support for Palestine, and we've got reasons for that. And we don't apologize to anybody, whether they can like us or not, but we will be on the side of justice. You can't oppress people and then think we'll be on your side. We too were oppressed here in this country. We were oppressed. United States under Reagan and United Kingdom, Britain under Margaret Thatcher, they were on the side of our oppressors. The majority of people in the United States, citizens, were with us. Vandla ri kombele mfumo na matiko ya misava ku kombela huvo ya khoto ya matiko ya ICC ku hlambanya nhlaselo wa ma-Israyele hi ku teka misava ya Palestine tanihi vugevenga bya ku tlula timfanelo ta ximunhu. We are calling for the investigation of these acts of terror by Israel, and at the same time, penalties must be imposed to anyone. There is a penalty imposed on the Russian president because of what is happening in Ukraine. We must stop this hypocrisy. Putin could not even come to our country because he was the International Criminal Court have imposed
a sentence that he must be arrested. And that is what it is. What is happening in terms of Israel and Palestinian, a state declaring war and killing innocent people. Mbalula u tlhele a sola swiviko swa leswaku ku vile na nyimpi exikarhi ka swirho swa NEC laha a nga vula leswaku a ku na nchumu xo biha hi minjhekanjhekisano eka nhlengeletano ya vandla. The ANC will dedicate a special NEC to focus solely on the work of the Integrity Committee. Swa ha ri tano, ANC va tivise leswaku vona na vanakulori wa vona va ta macha va ya etihofisini ta vuyimeri bya Israel ePitori hi Ravuntlhanu va ri va lava nhlengeletano na bodo ya vurhangeri bya majuda laha tikweni. President wa America Joe Biden u vile na minkanerisano na holobyenkulu wa Israel Benjamin Netanyahu eTel Aviv, Israel. Biden u endzele tiko ra Israel leri nga nyimpini na nhlangano wa Hamas wa le Gaza ePalestina. Uri tiko rakwe America ri ta seketela Israel hi tindlela hinkwato, kambe Biden u ri a nga yimi na swona ku va Israel va nghena kunene eGaza hi nyimpi. Mr. President, Joe, I want to thank you for coming here today and for the unequivocal support you have given Israel during these trying times, a support that reflects the overwhelming will of the American people. I've seen your support every day in the depth and breadth of cooperation that we have had since the beginning of this war, a level of cooperation that is truly unprecedented in the history of the great alliance between our two nations. Terrorist group Hamas has slaughtered, as has been pointed out, over 1,300 people. And it's not hyperbole to suggest slaughtered. And including 31 Americans as part of that. And they've taken scores of people hostage, including children. You said, imagine what those children hiding from Hamas were thinking. It's beyond my comprehension to be able to imagine what they're thinking. Beyond my comprehension. They're committed evils that and atrocities that make ISIS look somewhat more rational. Khoto le henhla ePitori ya ha ta teka xiboho mayelana no vangisiwa kumbe ku vangisana ka vuhosi bya KwaZulu. Nganakana Smakade u lava ku teka vuhosi bya makwavo hosi Misizulu. U ri ku ya hi ntiyiso hi ye hosi endzhaku ka rifu ra tata wa vona hosi Zwelithini. Ku ya hi papa ntsongo wa hosi Misizulu ku nga Nganakana Mbhonisi ka Bekizulu, hosi a yi tswariwi kambe yi hlawuriwa hi huvo ya le vuhosini. U ri sweswo i ndhavuko wa rixaka ra Mazulu. Qweta ra yena ri byele khoto leswaku mufi Goodwill Zwelithini ka Bekizulu a nga landzelelanga ndhavuko wa le vuhosini loko a hlawula nsati wakwe hosikati Mantombi Dlamini Zulu ku va a teka xitulu xa yena. Yesterday, Advocate Pakrin SC made a point that a king is born. Well, would submit that that truly is not entirely correct. We have in our heads at length dealt, my Lord, with how in the past kings of the Amazulu nation have been appointed. And they've always been appointed by the elders in the family who have always been the brothers of the immediate past king. Nganakana ka Simakade ka Zwelithini na Nganakana Mbhonisi ka Bekizulu va lava leswaku nhlengeletano ya siku ra vu-14 2021 laha ndyangu wa le vuhosini wu nga hlawula Misizulu tanihi hosi ya rixaka ra Mazulu wu bakanyeriwa etlhelo. Va tlhela va koxa leswaku xiboho xa President Cyril Ramaphosa xo tivisa Misizulu tanihi hosi ya Mazulu xi bakanyeriwa etlhelo na xona. Va rhumele mavito ya swirho swa ndyangu wa le vuhosini lava a va yimerile eka nhlengeletano leyi nga hlawula Nganakana Misizulu ku va hosi, beri swirho leswi a swi nga yimelanga vona. This is the only application that Prince Simakade has brought to court.
His approach to litigation has been conservative, as it should be. His remedy is a review. He did not jump the gun. He waited for the administrative action to be completed through the President's recognition process. He asked for reasons from the President, as he was entitled to do in terms of Section 5.1 of the Promotion of Administrative Justice Act. The President was obliged to respond in 90 days. He didn't do so. Moabanyisi Norman Davis o ta hlela mhaka leyi hi vukheta a nga se teka xiboho. Magqweta va hehliwa va koxa leswaku rito leri nga eka nkandziyiso a hi yena muhehliwa Bongani Ntanzi. Ntanzi un'wana wa muntlhanu wa vahehliwa eka ntengo wo dlawa ka Senzo Meyiwa ekhoto le henhla Pitori. Magqweta Ntanzi na vachuchisi va ta kanjeka njekisano mayelana nkandziyiso ekhoto mundzuku. Vachuchisi va lava leswaku nkandziyiso wu amukeriwa tanihi vumbhoni ekhoto. N'watipala wa Bafana Bafana u dlawe hi lembe ra 2014 eFort Lawrence evuxeni bya Joni. Ku ve ni xiphiqo mixo wa namuntlha leswi ta endzhaka loko mfumo wu sungule ku tirhisa nkandziyiso wa rito kumbe mpfumawulo lowu hehliwaka leswaku wu na muhehli wa vumbirhi laha a pfumelaka ntiyiso Bongani Ntanzi ekusunguleni mfumo a wu vule leswaku nge tirhisi nkandziyiso lowu. Having listened to the recording of the deposition of the confession, and after having compared it to Exhibit JJ, the proforma, they are naturally, Exhibit JJ would never contain a verbatim recording of what was said. Kambe gqweta ra muhehliwa ri kanetile laha a ri lava leswaku konanisiwa ka Magistrata Vivian Kronye ku yimisiwa. Muavanyisi u kandzise vumbhoni lebyi kambe ku hehliwa leswaku a nga n'wi byelanga Ntanzi na van'wana lava a va ri kona ekamareni rero. If that is the submission that the state will stand by it, I would actually submit and request the Honorable Court to suspend the submission made at the moment for the defense to continue the cross-examination and make proper preparation in response towards the submission made by the state, my Lord. My Lord, I also object to the application brought by the state at this hour. Since, my Lord, yesterday, it was clearly indicated that the state was no longer intending to lead this information. And hence, as a result of that, my Lord, I listened to the recording alone without my client. My client has never listened to this video recording. I have not been given instructions regarding that because I was under the impression that the state was not going to use that information. As a result, my Lord, I will ask again, as I've asked yesterday, that will be given an opportunity, because if the state is allowed to proceed at this moment, my Lord, that will amount to an ambush on the part of accused number 5, if I may speak for my client, my Lord. Okay. Endzhaku ka loko ku yingiseriwe minjekanjekisano mundzuku mayelana ni ntiyiso wa nkandziyiso wa leswi vuriweke hi Ntanzi, Magistrata Vivian Kronye u languteriwe ku konanisiwa u teke vumbhoni bya Ntanzi hi siku ra 24 Khotavuxika hi 2020. Vaaki va le Nkomazi eMpumalanga va macheve endzelekaneni wa Libombo wo nghena eMozambique. Va kombisa ku vilela hi vugevenga ku katsa ku tlhakisiwa ka vanhu endhawini liya. Va hehlani leswaku vahlampfa voma eMozambique va tsameka endzelekana va ta endla vugevenga eAfrika-Dzonga, kasi endzhaku ka swona va baleka va tlheleka rikwavo Mozambique. Mutirhikulori wu vika leswaku ku fikela sweswi machi wu vile wo rhula. I Nhlamulo Mabasa. Vaaki va le Nkomazi a va kombisa ku vilela va macha ku eka ndzilekano wa Libombo. Va nyikile vurhangeri bya ndzilekano papila ra swivilelo swa vona. Vaaki va le Nkomazi va hehla leswaku nhlayo ya vugevenga yi tlakukile endhawini liya, naswona va hehla leswaku migingiriko leyi yi endla hi vaaki va le tikweni ra le Mozambique lava pfumalaka maphepho lama nga fanela ku va laha tikweni.
va hehla vurhangeri bya ndzilikano hi vukungundwani. Indzaba iyavuta sesi akuna trust akuna lutho ngibelile ngayobona. So letindlela leti laphana uyabona ukuthi kuningi lokwendakalako. Sine ma perpetrators lahlala la indzabeni akidnap abantu, ahijack imoto, ma truck drivers ayashaywa ayarejwa bathathela timali tabo. Khala ngalomncela akuna drought le divide iSouth Africa nemaputo. Bantu nje baflowa for free. Akuna fence akabewa. Lokho lesikhala kakhulu ngalabantu labawela without a document. Vaaki va vule leswaku swifambo swa laha tikweni swa yiviwa dyambu ro hosi ku ya etikweni akelani. Timhangu ta ku tlhakisiwa na tona ti le ku tlakukeni. N'hweti leyi nga hundza ku hehliwa leswaku maAfrika-Dzonga vanharhu va tlhakisiwile hi vaaki va le Mozambique. Va ve va ntshunxiwa endzhaku ka ntlhanu wa masiku. Vaaki va vule leswaku vurhangeri bya ndzilikano byi fanele ku tiyisa vuhlayiseki endhawini liya hi ku copeta ka tihlo. Lo khona lo adjacent kusuka la iborder gate uhambe lana etindzabeni wakhiwe futhi ube strong kuze kuthi kungakhona ukuthi tigebengu tingene titobamba abantu tiye nabo emuva eMozambique tibahlukumete nekukhanyisa ngemalight lamakhulu kuze kuthi kuhlale kukhanyisekile bantu bahlale baphephile ngaso sonke isikhathi. Vurhangeri eka ndzilikano va amukerile papila ra swivilelo. We have received it and we acknowledge what was being mentioned. We will go through it. We will also invite them and give them clarity with other issues which they have to understand, especially with the issue of erecting the fence. So it's not our responsibility at the current moment. Vaaki va nyikile vurhangeri bya ndzilikano 30 wa masiku ku angula. Nhlamulo Mabasa wa mahungu ya SABC eka ndzilikano wa Libombo. Kasi loko ya mavhengeleni holobye bya rihanyo eLimpopo Dr. Phophi Ramathuba u ri varhangeri va matiko ya Afrika va fanele ku tshika ku ya lava vutshunguri ematikweni le handle. Tshama na yena. Malangute mahungu ya SABC vavanuna vambirhi kumbe vanharhu lava nga va makwavo lava hehliwaka ku dlaya varhangeri vambirhi va SAMU mile na mhaka ya VBS va ta mahlweni no tenga mundzuku ekhoto le henhla eThohoyandou. Vamakwavo ka Radzuma va hehliwa hi ku balesela no dlaya Timmy Musecho na Ronald Mani hi lembe ra 2019. Khoto yi nyike vachuchisi na magqweta va hehliwa nkarhi wo ya kanerisana va twanana mayelana na timbhoni leti nga ta vitaniwa eka ntengo. Mutirhikulori tiko mahungu u karhi ku landzela ntengo lowu kusuka ekhoto le henhla eThohoyandou. Ipimani Baloyi. Endzhaku ka malembe yo hlaya Timmy Musecho na Ronald Mani va baleseriwile, khoto leyi yi languteriwe ku yingisela vumbhoni mayelana na laha va nga dlayiwa ha kona. Ku fika sweswi timbhoni ta nhungu ti nyike vumbhoni emahlweni ka khoto leyi. Namuntlha muahluri u yimise ntengo ku nyika magqweta va hehliwa xikan'we na muchuchisi nkarhi wa ku va twanana hi vumbhoni lebyi va hehliwa va nga taka va nga byi kaneti. Loko ntengo wu ya emahlweni mundzuku ku languteriwa leswaku khoto yi nyikiwa switetimente swa timbhoni leti ti nga taka ti nga nyiki vumbhoni emahlweni ka khoto. Ku dlayiwa ka Musecho na Mani ku tshembiwa leswaku ku yelana na ku va a va rhangerile mapfhumba yo sola xiboho xa masipala wa xifundzantsongo xa Vhembe xa ku va yi vekisa mamiliyoni wa tirhandi swi nga ri enawini ebangini leyi eka nkarhi wa sweswi yi nga wa ya VBS Mutual. Bandyangu wa vafi va tshemba leswaku mavito ya lava va nga xava va hehliwa ku va va dlaya lavambirhi ya ta huma ekhoto. We can see the progress. We're happy because now the trial has started, and then which then gives us a hope that we will then come closer to at least what we are hoping for, which the people that are the mastermind to also be identified. That's our hope as a family from this trial. We are really confident because we see where justice is going. Holobye bya rihanyo eLimpopo Dr. Phophi Ramathuba u ri varhangeri va matiko ya Afrika va fanele ku tirhisa swibedhlele swa ka vona loko va vabya. Mani Ramathuba u sole swinene varhangeri lava hahaku va ya ematikweni le ntsungeni wa malwandle loko va vabya.
a vulavula nhlengetanini ya masiku manharhu ya swa rihanyo leyi nga khomeriwa eMidrand eJoni. Varhumiwa kusuka ematikweni ya tikonkulu Afrika a va ri eka nhlengeletano yo simeka Africa Health Indaba, kambe manhla hinkwawo ma va eka holobye wa rihanyo wa le Limpopo, Dr. Phophi Ramathuba, loyi a ngo varhangeri va Afrika va hluleka ku va swikombiso leswinene. What we usually do in our legislations and parliament, we pass laws that say when Phophi Ramathuba, the husband and the children are sick, they can be flown to Singapore, Turkey, and get 5-star treatment. Therefore, we don't care about those that we are supposed to be leading. Ramathuba uri ku va varhangeri malela ka randi yi tile loko pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Xava dolara 18.98, mpondo 23.08 cents, euro i 20 rand, kasi pula tiko akla na Botswana i 1 rand na 37 cents. Minkawula ka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku $1,952 a ounce, platinum i $883 a ounce, kasi nxavo wa oil mbesi $93 na 86 cents imphongolo. Nhloko ya rugby South Africa Rassie Erasmus u ri Ngilandi yi ta lava ku rihisela loko matiko lamambirhi ya hlangana eka semifinal ya World Cup. Swipano leswimbirhi swi ta ombana migqivela na madyambu eParis, France. England va ta lava ku tirhisa ntlangu lowu ku tirhiseta eka ntlangu wa ti-final ta 2019 a ku ri vona swirhandza ehenhleni ka ti-box, kambe a swi vanga tano. Sweswi Afrika-Dzonga hi vona swirhandza hi mhaka xiyimo lexi va nga eka xona eka nxaxamelo wa ntlangu wa rugby. It's something that will always hurt when you lose a World Cup. When I was a player and we lost the World Cup against Australia, the next couple of games you play against Australia, you always think of, yes, you guys took it away from us, and I guess England will feel like that. You guys took it away from us, and we would like to take it back, and that's the excitement. Vatlangi lava a va ri xiphemu xa ti-final ta 2019 va ti lulamisela ntlangu wa matimba. You could see on their faces 4 years ago the disappointment. I've been part of a squad that's fell out in a semi-final in a World Cup, and it sits with you the rest of your life. There's a lot of things you look back and regret and maybe thought that you could have done differently, and I'm sure they'll come with that mindset this weekend. I think they'll be ruthless. I think they'll take their intensity and physicality to a whole new level. Springboks va ta yimela England ku va tivisa xipano xa vona va nga si tivisa xa vona eka ntlangu wa ti-semifinal. Yana namuntlha magimeta kwala, vito ra mina i Musa Mabunda. Riperile.